To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we will solve one more problem based on residential status. But in this problem, there's a little change. In this problem, the assessee leaves India on the basis of employment. ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸಿ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. When a person leaves India on the basis of employment, for that person only basic rule 1 is applicable. So for such kind of person only basic rule number 1 is applicable. What does basic rule 1 says? Basic rule number 1, it says stay in India for a minimum period of 182 days in the previous year. Our previous year is 2022 to 2023. This is our previous year. In this previous year, the assessee should have stayed in India for 182 days. So 182 days only he need to stay in India. The basic rule number 2. What does basic rule number 2 says? The basic rule number 2 says that he should have stayed in India for 60 days in the previous year and 365 days out of 4 preceding previous years. That is what the basic rule number 2 says. But for him, the basic rule number 2 is not applicable. So, ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ. So only basic rule 1 is applicable and basic rule number 2 is not applicable. What does basic 1 says? In India, in the previous year, the assessee should have been stayed for at least for a minimum period of 182 days. Kanishta Paksha previous year alli, our previous year is 2022-23. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 182 ದಿನಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇರಲೇಬೇಕು. Now let us solve one more problem. The problem is on the screen. Please take the screenshot of the question and please try to solve with me itself so that you will have a better and clear understanding. Mr. Suraj is an Indian citizen. He is an Indian citizen. This word is very important. He leaves India for the first time. So for the first time he is living India. First time ಅವನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. On September 20, 2020 for the purpose of employment. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. This is very important because an assessee is living India on the basis of employment. ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He comes to India for a visit of 150 days on 10th April 2021. So 10th April ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 2021ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 150 ಡೇಸ್ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. April 10th 2021 he'll come to India and he's staying in India for 150 days. Then he finally comes back on 16th May 2022. Finally. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? May 16, 2022ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now we need to find the residential status. First let us write down what and all they have given in the question. So what and all they have given? So he comes to India for a visit of 150 days. That is okay. First time he is coming to India. First time he leaves India. First time he leaves ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 20th September 2020ಗೆ ಆತ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ,
Next, he comes to India for a visit of 150 days. So he's coming on 10th April 2021 and he stays for 150 days. So 150 days ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Next, what they are saying, they are telling that he finally comes back on May 16th 2022. May 16 2022ಗೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, 16th May ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಸೊ 31st March 2023 ವರೆಗೂ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now let us try to solve the problem. Now first you need to always apply what? We need to apply basic rule 1. So basic rule says, it is according to section 6 subsection 1 of the IT Act of 1961. It says, what does it say? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? A stay in India for a minimum period of 182 days in the previous year. In the previous year. So our previous year is 2022 to 2023. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 16th May ಇಂದ 31st March ವರೆಗೂ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಸೊ 16th May ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ ಅವನು? 0 ಮಂತ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಯಾವಾಗ? 16th May ಬಂದಿದ್ದು. 16th May 2022 ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಮಂತ್. ಈಗ ಮೇ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದಿರೋ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿರೋ ದಿನ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 16th ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ 16th ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್. 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30 31. So he is staying in India for how many days in the month of May? 16 days. Count ಮಾಡಿ ನೀವು. 16 also you should consider. Next, June month, how many days is he there? Full month. So June has 30 days. June, July has 31 days. August has 31 days. September has 30 days. October month has 31 days. November 30 days plus December 31 days. January 31 days. February, is it a leap year? Leap year adu illa. So 28 days plus March 31 days. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 16th May ಇಂದ ಹಿಡಿದು 16th May 2022 into 31st March 2023 ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಡೇಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ May 16 days, June 30 days,
July 31 days, August 31 days, September 30 days, October 31 days, November 30 days, December 31 days, January 31 days, February 28 days, and March 31 days. When you add everything, you will get the answer as 330 days. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 330 ಡೇಸ್ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕೇವಲ 182 ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರೋದು. ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 182 ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 320 ಡೇಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. Since Mr. Suraj has stayed in India for a period of 320 days in the previous year 2022-2023, come on, he is satisfying the basic rule according to section 6 subsection 1 of the IT Act of 1961. Hence he will be termed as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ 1 ಆತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now we need to check whether he is an ordinary resident or not an ordinary resident. For that we need to apply additional conditions. Additional conditions is according to section 6 subsection 6 of the IT Act of 1961. It has two conditions. What is the first condition? A stay in India for a minimum period of 2 years out of 4 years preceding to the relevant previous years. ಇದು ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. a stay in India for a minimum period of 730 days in the 7 years preceding to the previous years. Now we need to put all the year 2021, 22, 2020, 21, 2019, 20, 2018, 19, 2017, 18, 2016, 17, 2015, 16, 2014, 15. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. After 7 years, you have to put a row. Total number of days stayed in India in the 7 years preceding to the previous year. Adadmile we have to continue. Next we have to later on continue with the same 2013, 14, 2012, 13. After that again we need to put a row. Total number of days stayed in India in the 10 years preceding to the relevant previous year. Okay, ಈಗ 2021-22 ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. 2021-22 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that they have given he came to India on 10th April 2021. 10th April 2021 he is coming to India and he stayed for 150 days. So 10 April 2021 comes in the financial year 21-22.
ಈ 10th April 2021 ಈ ಡೇಟು ಯಾವ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 21-22 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ 150 ಡೇಸ್ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 21-22 we can write here that he was there in India for 150 days. Next, in the year 2020-21, this is a very important year. Let us check. So they have told that he leaves India on 20th September 2020. ಆತ 20th September 2020 ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? 2021 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ 20th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ 1st April 2020 ಇಂದ 20th September 2020 ತನಕ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. 21st ಇಂದ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 20th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಡೇಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ he was there in India from 1/4/2020 to 20th September 2020. he was there in India. ಅವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 20th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ he was there full. 1st April ಇಂದ ಅವನಿದ್ದ. ಸೊ 30 days ಪ್ಲಸ್ ಮೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದ್ದ 31 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಂತ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ? ಫುಲ್ ಇದ್ದ. ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಫುಲ್ ಇದ್ದ 31 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಇದ್ದ 31 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ಡೇಟ್ ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೀ 28 ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ಸೊ 20 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಡೇಸ್, May 31 days, June 30 days, July 31 days, August 31 days, and September 20 days. When we add everything, we get 173 days. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು 2021 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 173 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಡೇಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಡೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಡವಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ? 20th September 2020 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಡೇಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2019-20. ಓಕೆ, ನೌ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. 1920 is a leap year. ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ? 366 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2018-19 is not a leap year, so 365 days. Then 2017-18 is also not a leap year, 365 days. 2016-17 is not a leap year, so 365 days. Now 2015 and 16 is a leap year. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ 29 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 366 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೂ ದ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. 150 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 173 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 366 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 365 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 365 ಡೇಸ್. The total will be how many days? The total, calculate from this whole all dates. You need to add 150 plus 173 plus 366 plus 365 plus 365 plus 365 plus 366. When you add everything, you get
2150 ಡೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2150 ಡೇಸ್. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಈ 3 ವರ್ಷ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ನ? ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದೇ 20th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2014 and 15 ಅದು ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 365 ಡೇಸ್. ಸೇಮ್ ವಿತ್ 2013-14 ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಪ್ ಇಯರ್, ಸೊ 365 ಡೇಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ 365 ಡೇಸ್. ಈಗ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 2150ಗೆ ಈ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ 2150 ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 years dates. That time you will get 3245 days. According to rule, he is satisfying both the additional condition. Minimum period of 2 years out of 4 years ಅಂದ್ರೆ 730 days ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಅವನು yes he is there out of 10 ಇದು ಸಾರಿ out of 10 years. So 2 years 10 years, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 3245 ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. 730 ಡೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿರೋದು, ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 730 ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ 7 previous years. ಸೊ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 730 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು 2150 ಡೇಸ್ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೂರಜ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿ is satisfying both the conditions. So here we have to write a conclusion. Since Mr. Suraj is satisfying both the additional conditions, he will be termed as resident but ordinary resident. on resident ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಅವ್ನು 2 ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hope you have understood about how to solve this problem very well. If you have understood, please put in the comment box that you have understood, or while solving it, please try once again by yourself. And if you get any doubts or queries, please put all your doubts and queries in the comment box so that I can respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.